+2. Stability of 4 down the group decrease, and 4 plus 2 down the group increase due to inert pair effect. Okay, due to inert pair effect. Okay, and carbon can show the negative oxidation state in which compounds? Carbides. In carbides. Okay, carbon shows a negative oxidation state in carbides. Carbon shows a negative oxidation state. Negative oxidation state in carbides. Okay, carbon and silicon. Carbon and silicon only shows what? +4 oxidation state. Others shows what? +4 and +2. Carbon and silicon mostly stable in what oxidation state? +4 oxidation state. Carbon and silicon only mostly shows +4 oxidation state. Mostly shows a +4 oxidation state. Okay, others shows a +4 and +2. Okay, oxidation state. Reaction with the oxygen. Reaction with the oxygen. Reaction with the oxygen. So that is M plus O2 gives MO and MO2 with the +2 oxidation state and +4 oxidation state. So they gives what are the compounds? Gives monoxide and dioxide. So what are the examples? CO and CO2, carbon monoxide and carbon dioxide. So carbon family can give what type of oxides? Monoxides and dioxides. Okay. So stability, carbon monoxide, SiO, CO2, SiO2, GeO2, SN2, PbO2. +2 oxidation state, +2 and +4. Stability of monoxides down the group increases and dioxides down the group decreases. Okay. So here we have a PbO and PbO2. So that is PbO2. Okay, PbO2 in what oxidation state? +4. So which is more stable for Pb +2. So what undergoes reduction? So PbO2 is a oxidizing agent. So what is oxidizing power will be? Oxidizing power CO2, SiO2, SnO2, PbO2, which have higher oxidizing PbO2. And the same way CO and CO2. Carbon is more stable in what oxidation state? +4. So undergoes what? Oxidation. So it acts as what reagent? Reducing agent. So reducing power will be carbon monoxide, silicon, GeO, SnO and PbO. Okay, oxidizing power and reducing power.
of monoxides and dioxides. Lead is more stable in +2 than +4, so PbO2 undergoes reduction, act as an oxidizing agent. So oxidizing power of dioxides down the group increases. Okay, carbon is more stable in +4 than +2, so CO undergoes oxidizes to give CO2. So CO is act as a reducing agent, so the reducing power of monoxides down the group decreases. So here carbon monoxide it act as a good reducing agent, and PbO2 act as a good oxidizing agent. Okay. Okay, acidic nature of oxides down the group decreases or increases? Decreases or increases? Decreases or increases? Increases with increases or decreases? Creases, increases or decreases? Decreases. Okay, acidic nature of oxides down the group decreases. Non-metal oxides are acidic, metal oxides are basic. Down the group metals will be in bottom. So down the group acidic nature of oxides decreases. So CO2, SiO2, GO2, SNO2, PbO2, these three are acidic and two are amphoteric. Okay, so basically carbon dioxide is acidic. Carbon dioxide dissolves in water, gives what? Carbonic acid, H2CO3. Okay, CO2 plus NaOH gives what? Na2CO3, sodium carbonate. SiO2 plus 2NaOH, what? Na2SiO3, sodium silicate. And GO2 plus NaOH gives what? Na2GaO3. Okay, acids reacting with the bases gives corresponding salts. So SNO2 and PbO2 can react with both acids and bases due to they have amphoteric nature. Okay, carbon monoxide, silicon monoxide, germanium monoxide, SN monoxide, Pb monoxide. Carbon monoxide is a neutral one. So very important, carbon dioxide is acidic and CO is neutral. Okay, and other two are acidic and other two are amphoteric. Reaction with the oxygen, they gives corresponding oxides and monoxides. Okay, the stability of dioxides down the group and the decreases, and stability of monoxides down the group and the increases. So PbO2 or PbO is more stable, PbO. CO2 or CO is more stable, CO2. So CO undergoes what? Oxidation. So CO acts as a reducing agent. PbO2 undergoes what? Reduction. So PbO2 acts as a oxidizing agent. So oxidizing power of dioxides down the group increases, and reducing power of monoxides down the group decreases. CO acts as a good reducing agent and PbO2 acts as a good oxidizing agent. Okay,
and CO2 is acidic and CO is a neutral one. Okay, reaction with water. Reaction with the water. Okay, here SN is the only one reacting with the water. Okay, SN is the only one reacting with the water. So what is the compound is known for SN is SNO2, cassiterate. So SN plus 2H2 gives SNO2 plus 2H2. We don't have any other idea about the compound of SN. Okay, but the SN is the only one reacting with the water. SN is the only one reacting with the water. SN plus 2H2 gives SNO2 plus 2H2. What is SNO2? What is SNO2? Cassiterate. Okay, next one, reaction with the halogen. Reaction with the halogen. Reaction with the halogen. Okay, reaction with the halogen, M plus X2 and 4. Okay, with the plus 2 oxidation state and with the plus 4 oxidation state. So it is and it is a gives which halide? Trihalide. Carbon family can gives dihalide and tetrahalide. What is that? Okay, so what is the stability of MX4 down the group? Stability of MX4 down the group, plus 4 decreases, and stability of MX2 down the group increases. The stability of MX4 down the group decreases and for MX2 down the group increases. Okay, so carbon and silicon generally shows what? Plus 4. That means CCl4 and SiCl4. But SN others can shows both what? Plus 4 and plus 2. That means SnCl2 and SnCl4. So SN can forms what? Dihalide and okay, appo tetrahalide and dihalide. Appo stability of tetrahalide down the group decrease due to what? Inert hair effect. Okay, MX4 example CCl4, SiCl4, SnCl4, etc. MX4, M with the X. So what is the structure along shape? What is hybridization? sp3 hybridization. Okay, MX2 etc. Okay, M with the long pair of sp2. 3 bond, 3 total pair of electron, 2 bond pair and 1 lone pair. So total pair of electrons 3. So what is hybridization will be sp2. Okay,
Okay. Okay, so there is a presence of what type of electrons? Lone pair of electrons, and these compounds have what? They have what? Vacant d orbital. So they can accept electron and they can donate electron. They can donate the electron. We have a lone pair of electron. They can accept electron due to because they have a vacant d orbital. So here CCl4 and SiCl4. Considering CCl4 and SiCl4. Okay, CCl4 അല്ലെങ്കിൽ tetrahalides of carbon. Tetrahalides of carbon. CX4, SiX4, X4, etc. Okay, so due to the absence of vacant electron, they can't accept electron and they can't donate electron. So they can't act as what? Lewis acid or Lewis base. So these elements, other tetrahalides, can act as what? Lewis acids. Due to the presence of vacant d orbital, they can accept electron. Okay, point except tetrahalides of carbon, except tetrahalides of carbon, except tetrahalides of carbon, so carbon, others can accept electron, others can accept electron due to the presence of vacant d orbital, due to the vacant d orbital, due to the presence of vacant d orbital, hence they act as a, due to the presence of vacant d orbital, they can act as a what? Lewis acid or Lewis base? Lewis acid. Okay, so what are the elements we have? Generally Lewis acid. What are the examples for Lewis acid? The substance which can accept electron, normally cations, Na plus, K plus, Ca2 plus, etc. Next one, the elements have electron deficient like BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3, etc. And next one, the substances have what? Vacant d orbital like SiCl4, SiNCl4, etc. Okay, so the elements have vacant d orbital means they can accept electron, they can act as what? Lewis acid. The substances which are electron deficient, that means BCl3, they have only how much electrons? 6 electrons. So they are electron deficient, they can accept electron, they are also act as what? Lewis acid. And normal cations, they can also accept what? Electrons and act as what? Lewis acid. Okay. Tetrahalide and dihalide action with the halogen. Okay, read. Reaction with the oxygen, reaction with the water, reaction with the halogen. Okay. Okay, next one, except CCl4, that means except tetrahalides of carbon, other tetrachlorides or tetrahalides are soluble in water. Okay, for example SiCl4 is reacting with water, Okay, if it is reacting with water, that is there is a formation of water, HCl. Okay, so here forming water HCl and with SiOH, Cl and Cl. So my 3 is what? SiOH, OH and OH.
equal to silicic acid. So what is happening here? Okay, that means this OH contains what? Lone pair of electrons. Okay, so when this OH comes here, that means comes with what? Silicon. Okay, so silicon is responsible for the accommodation of the lone pair of electrons present in the oxygen atom of water or oxygen atom of hydroxyl ion. Okay, so silicon have the vacant d orbital which can accommodate what? Lone pair of electron. In case of CCl4, in case of CCl4, there is no presence of vacant d orbital which can accommodate what? Lone pair of electrons in oxygen atom of OH minus. So it is does not hydrolyzed by water, but others are hydrolyzed by water. So important question is CCl4 not hydrolyzed by water and but SiCl4 why? Okay, what is that? Except CCl4, other tetrachlorides are soluble in water. Except CCl4, other tetrachlorides are soluble in water due to silicon have vacant d orbital. Silicon have vacant d orbital which can accommodate lone pair of electron in oxygen atom of OH minus ion അല്ലെങ്കിൽ oxygen atom of water അല്ലേ lone pair of electron in oxygen atom of water, simply water, oxygen atom of water. So silicon is hydrolyzed by water. So SiCl4 is hydrolyzed by water. So SiCl4 is hydrolyzed by water. But in CCl4 carbon do not have vacant d orbital. Which can accommodate the lone pair of electrons. Okay, so why SiCl4 is hydrolyzed by water? Due to the presence of vacant d orbital which can accommodate the lone pair of electrons present in oxygen atom of water. Okay, but in case of CCl4, carbon do not have what? Vacant d orbital which can accommodate the lone pair of electrons in oxygen atom of water. So CCl4 is not hydrolyzed by water, but SiCl4 is hydrolyzed by water. So what is the hydrolysis action of SiCl4? SiCl4 hydrolyzed to give SiOH4 is called silicic acid. Okay. Anomalous properties of carbon. Anomalous properties of carbon. Okay, so what are the general properties? They can form strong p-pi bond and maximum covalency is 4.
This is the reason for the large number of organic compounds. Carbon can form multiple bond with itself or with other atoms. Carbon double bond, carbon triple bond, carbon double bond with oxygen, carbon double bond with nitrogen, etc. Okay, so carbon can form multiple bond with itself or with other atoms. Tetravalency of carbon, carbon maximum covalency is 4, and third one is higher catenation. Third property in the higher catenation. Higher catenation. Maximum covalency 4, higher catenation, can form strong p-pi bond. Maximum covalency 4, higher catenation. Higher catenation, high melting point and boiling point. High melting point and boiling point. High melting point and boiling point. CCl4 not hydrolyzed by water. CCl4 not hydrolyzed by water. Carbon is not hydrolyzed by water. Simply CCl4 is not hydrolyzed by water. Is the only one shows a neutral nature. So CO is a neutral gas. Neutral. Read. So carbon family, physical and atomic properties and chemical properties. Crash course for NEET engineering. ഈ മലയാളമാണോ? ഇത് ഈ മലയാളമുള്ള പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നത്? കേരളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വന്ന്? ഇത് ശരിക്കും ആരാ? ആ, ഇപ്പം നാട്ടിലാണോ സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കണേ? അപ്പം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു? കൺഫ്യൂസ്ഡ് സാധനം.
സെറ്റാച്ചാ സെറ്റല്ലേ മോളെ പറ why CCl4 is not hydrolyzed by water trapped അല്ലേ trapped why CCl4 is not hydrolyzed by water sorry sir ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല why CCl4 is hydrolyzed by water there is no vacant d orbital okay what is the product formed by hydrolyzing SiCl4 inge par അതിട്ട് നിൽക്കടാ പറ ഇപ്പൊ മറ്റേ അവാർഡ് പടത്തിൽ നടന്ന മാതിരില്ലേ അല്ലേ അവാർഡ് പടത്തിൽ നടിക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അല്ലേ ഒരു 5 മിനിറ്റ് പിന്നെ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല നോ റിയാക്ഷൻ ഇതെന്താണ് മറ്റേ തമിഴ് സോങ് മാതിരി സിക്കിളി ലിക്കിളി സിലിക്കിളി കിളി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇരിക്കി അല്ലേ മോനെ പറടാ വിച്ച് ഇസ് ദ ഓക്സൈഡ് ഇൻ കാർബൺ ഫാമിലി വിച്ച് ഹാവ് ഹയർ ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ വളരെ നല്ല ഓക്സിഡൈസിങ് പവർ ഉള്ള കാർബൺ ഫാമിലിയിലെ ഒരു കുട്ടിയെ പറയൂ PbO ഏതാവത് കൺഫേം പറഞ്ഞടാ PbO കൺഫേം ഇറ്റ്സ് എ റോങ് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ ഹാപ്പിലി മാരീഡ് which is the neutral oxide present in carbon family CO okay PbO എന്നങ്ങനെ പറ തലമുണ്ട തല്ലിയാൻ പൊട്ടിക്കും ഇരിക്കടാ ഇരിക്കി എടോ PbO in +2 oxidation state lead is more stable do not undergoes oxidation and reduction PbO2 +4 oxidation state highly interested to make +2 oxidation state undergoes reduction and act as an oxidizing agent high oxidizing power PbO2 നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് പറയാനാണ് അല്ല അലോട്രോപ്പി അത് അവനെ അപ്പുറത്തുള്ളവൻ പറ്റിച്ചതാ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഫ്രണ്ട് പറ്റിക്കാന്നുള്ള എന്താ പറയാ ചീറ്റ് പണിട്ടാ അല്ലേ അവൻ PbO2 എന്ന് പറയാൻ മറ്റു PbO സാർ PbO അല്ലേ നല്ല ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നല്ലതായിരിക്കട്ടെ അല്ല അലോട്രോപ്പി ഇங்கே പാർ അലോട്രോപ്പി what do you mean by allotropism or allotropes or allotropy what is allotropism there is a existence of a substance one substance in two different physical forms not physical state H2O can exist as a solid liquid ice and water that is not considered as water allotropes or allotropism that means a substance exists in two different physical forms are called allotropes and the phenomenon is called allotropism or allotropy okay good the existence of a substance in two different physical forms okay so what are the allotropes of carbon diamond and graphite okay carbon അല്ലെങ്കിൽ the allotropes of carbon are diamond graphite fullerene coal coke charcoal etc
So all these are the allotropes of carbon. That means we have crystalline allotropes and amorphous allotropes. So what are the crystalline allotropes of carbon? Diamond, fullerene and graphite. What are the amorphous allotropes of carbon? Coke, coal, charcoal, activated charcoal, animal charcoal, etc. and etc. Okay, so first one is a diamond. Diamond, graphite. Okay, simply diamond and graphite. Diamond and graphite. So diamond is a three-dimensional network solid. Diamond is a three-dimensional. Hello. Diamond is a three-dimensional network solid. Graphite is a two-dimensional layered structure. Diamond is a three-dimensional network solid. So which is soft and which is hard? Diamond is hard. Graphite is soft. Okay. And what is hybridization of carbon in diamond? sp3. What is hybridization of carbon in graphite? sp2 hybridization. That means out of 4 electrons, 4 are participated in bonding. So out of 4 electrons, how much are participated? 3 are participated. So there will be 1 free electron per each carbon atom. So presence of free electron, it is a conductor or insulator? Conductor. And it is a insulator. Okay, insulator. And here carbon bond length is 1. Carbon bond length is 141.5 picometer. What are the uses of diamond? Uses precious stone in jewelry. Cutting glass, sharpening of hard tools. Graphite uses present in electrodes of battery, core of pencil core, electrodes in battery act as a reducing agent also. Okay, good. 3-dimensional network solid, 2-dimensional layered structure, hard, soft, sp3, sp2, insulator, conductor, carbon bond length. Diamond uses precious stone in jewelry. Cutting glass, sharpening of hard tools, graphite, electrodes in battery, which battery? Dry cell, mercury cell, lead storage battery. പഠിച്ചില്ല എടുത്തില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പാവം അല്ലേ നമുക്ക് കൊടുത്തോളൂ അല്ലേ electrodes in battery പിന്നെ ആരാ core of pencil solid lubricant
Okay, so what do you mean by solid lubricant? Okay, Magala. In graphite we have what type of structure? Layered structure. Here one layer and another layer. So what is the interactive force between one layer and another layer? Van der Waals force or intermolecular force. So here one layer can easily slide over the other one. One layer can easily slide over the other one without affecting it. Okay, so one layer is sliding over the other layer without affecting it. So when a weight mass comes, slide, 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 lubricant action. So graphite can act as what? Solid lubricant due to it has a layered structure. So one layer can easily slide over the other one. Okay, good. Graphite can be used as a extra point. Graphite can be used as a solid lubricant. Solid lubricant in high temperature machines. In high temperature machines. So why they are used in high temperature machines? So what is a normal lubricant we are used? Oils. What is a normal lubricant we are used? Oils. At a high temperature what happens to oils? They get vaporized. Okay. So we are using solid lubricant like graphite. Okay. In high temperature machines due to it has a layered structure. It has a layered structure. It has layered structure. Hence one layer can easily slide over the other one. Hence one layer can easily slide over the other one. Easily slide over the other one. Okay. So these are the existing allotropes of carbon. Existing allotropes അല്ലെങ്കിൽ existing crystalline allotropes of carbons are graphite and diamond. Which is the most thermodynamically stablest form of carbon? Graphite. So what is the standard enthalpy of formation of graphite is equal to? Negative. Standard enthalpy of formation of free elements taken as 0. So what is standard enthalpy of formation of graphite is taken as 0. Diamond is not taken as 0. So which is the most stablest form of carbon allotrope? Graphite. Graphite is the thermodynamically more stablest form of carbon. Stablest allotrope of carbon. Stablest allotrope of carbon. So therefore standard enthalpy of formation of graphite is equal to what? 0. So what is the standard enthalpy of formation of diamond? Not equal to 0. In Hess's law summation, enthalpy of reaction is equal to sum of all enthalpy of formation at the product minus sum of all enthalpy of formation at the reactant. In case there is any free elements, you can take the value as 0. Repeaters okay, revise it. Full chapter revise it. Short note prepare. Thermodynamics, structure of atom, short note prepare. Full time short note carry full time short note carry interval TV big boss revise. Okay, full time revise. Okay. Up next fullerene. So existing allotrope of carbon are diamond and graphite. So what is a man-made allotrope of carbon?
fullerene. So fullerene are the newly developed allotrope of carbon. Developed allotrope of carbon. Good. It is the newly developed allotrope of carbon. Newly developed allotrope of carbon. Okay, so how fullerenes are formed? Okay, they are formed by heating. They are formed by heating graphite they are formed by heating graphite in an electrical arc. In an electrical arc. And an electrical arc in the presence of inert gases like they are formed by heating graphite in an electrical arc. They are formed by heating graphite in an electrical arc in the presence of inert gases like helium, argon. Okay, so that is graphite means complete what? Carbon in electrical arc. Electrical arc means what? High temperature. Okay, high temperature electrical arc, spark, positive electrode arc. Okay, so what happens? All this carbon comes into the vapors of carbon in condensed state. They get condensed into what? C16 fullerene and C17 fullerene. So what is the major product is C16. So what do you mean by C16 fullerene? Means C35, C15, C40, C45, C70, C75 all are fullerenes. So what do you mean by fullerenes? They contains how much carbon atom? 16 carbon atom with a crowded atom. Okay, so that is C16 fullerene. 17 carbon comes in a particular manner, that is a C17 fullerene. Okay, C16 and C17. So it is the purest form of carbon. Fullerenes are the purest form of carbon. Purest form of carbon. Okay, the graphite electrical arc vapors of carbon formed, they get condensed into C16 fullerene and C17 fullerene. So C16 fullerenes are called what? They are called what? Buckminster fullerene. So why they are called Buckminster fullerene? It has a hollow cage like structure. They has a what? Hollow cage like structure. That means what shape? It has a lecture note Buckminster fullerene. Buckminster fullerene. Buckminster fullerene heading up. Buckminster fullerene. Lecture note Buckminster fullerene. So what do you mean by Buckminster fullerene? It is C16 fullerene. And it is the name of what fullerene? C16 fullerene. It is C16 fullerene. It has a hollow cage like structure. It has a hollow cage like structure. It has a hollow cage like structure. It has a hollow cage like structure, that is football or soccer ball shape. All balls are similar shape. Football, soccer, football or soccer ball shape. Okay, next point. It has a 26 membered ring. It has a
26-membered ring and it has a 26-membered ring and 12 5-membered ring. It has a 26-membered ring and 12 5-membered ring. 12 5-membered ring. Okay, so there is a 5-membered ring. 5-membered ring. Another 6-membered ring. 6-membered ring. 6-membered ring. Okay, again 5-membered ring, 5-membered ring, 5-membered ring, 5-membered ring, വീണ്ടും 6-membered ring, 5-membered ring, 6-membered ring അല്ലേ? ഇതെന്ത് ബോളാണോ അല്ലേ? അടി കിട്ടിയ ബോളാ അല്ലേ? ആകെ ബോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു ബോൾ അല്ലേ? ഏകദേശം ഒരു ബോളിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു കട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സംഭവം നോക്കിയ മക്കളെ, ഹിയർ ദിസ് 5-membered ring is only fused with what ring? 6-membered ring. The 6-membered ring is fused with both what? 5-membered ring and 6-membered ring. Okay അല്ലേ? പോയിന്റ് കൊടുക്ക്. 5-membered ring is fused with 5-membered ring is fused with 5-membered ring is fused with only 6-membered ring. Only 6-membered ring. Only 6-membered ring. And 6-membered ring is fused with 6-membered ring is fused with 6-membered ring is fused with both the 5-membered ring and 6-membered ring. Okay, if possible to draw the structure, just to draw the structure. Okay, ഞാൻ പാക്കട്ടും എത്ര പേർക്ക് ബോൾ കിടക്കിയത് അല്ലേ? അല്ല நான் வரைச்ச போது இது போல் இல்லையே நீங்க வர பார்க்கட்டும் எத்தனை பேருக்கு போல கிடைக்குது. ഇതെന്താ ബെൻസീനോ? அது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இல்லையா? ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் எப்போயும் இந்த பார்த்தேன்னா நடுவில் ஒரு ரவுண்டு போடுறதா ஃபீல் பண்ணும் இல்லை? அந்த மாதிரி டெண்டன்சி இருக்கும். பண்ணாதுங்க இல்லை? അല്ല മുളക് എന്താ സാധനം? കറക്റ്റ് ഇതുവരെ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ മുനക്കിട്ടിലും പോള് അടിപൊളിയുണ്ട്. ബോട്ടണിയിലെ മറ്റേ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാധനമില്ലേ? കറക്റ്റാടാ, സെറ്റ്. ഇതെന്താ നമ്മളെ ബോള് തൂക്കിയിട്ടിക്കാണോ? ബോൾ ആരോ വെട്ടിക്കേറിയാണ് തൂക്കി വെച്ചിക്ക, ഉണക്കട്ട ബോൾ മാതിരി. അല്ല உனக்கிட்ட இது நோட்டெல்லாம் இருக்குல்ல, இதுக்காவது ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரெடி ஆக்குன்னு அந்த நோட்டு இல்லையா? அது கொஞ்சம் സ്റ്റഡി பண்ணு, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லது. ഇങ്ങനെ എഴുതി அதுக்கு മുകളിൽ ഒന്നുകൂടി എഴുതിക്കും. அந்த நோட்டு இல்லையா, அதே முകളിல் கொஞ்சம் சின்னதாக അങ്ങനെ ஏதாவது எழுதிக்கும், அதில் நல்லது. இதுக்காக இങ്ങനെ ஃபுல்லு எழுதுறது வேஸ்ட் இல்லையா? அந்த நோட்டு எடுத்து வந்து ஜஸ்ட் அதுக்கு முകളിல் ഇങ്ങനെ ஏதாவது ഈ ലിങ്ക് இருக்காத പേന இல்லையா, അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കും. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡി பண்ணാം. ഇതെന്നെങ്ങാനും ബോളാവുമോ?
ആ ആ ആ ബോൾ വായിച്ച് ആ മോഡേൺ ബോളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മോനത് എന്താ കടന്നൽ കൂടോ? ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി. നന്നായി, നല്ല ബുദ്ധിയിലുണ്ട്. So what are the allotropes of carbon? Diamond, graphite, fullerene. So what is the newly developed allotrope of carbon? What is the purest form of carbon? What is the thermodynamically more stablest form of carbon? Graphite. Okay, which allotrope of carbon have standard enthalpy of formation is not equal to 0? Diamond. Which is hard? Why diamond is hard? 3 dimension. Why it as a graphite is used as a solid lubricant? Layered structure. Why graphite is a conductor? Presence of free electron. Due to it is sp2 hybridized. Okay. What is the carbon-carbon bond length in graphite? 141.5. How fullerenes are formed? Heating graphite in electrical arc in the presence of inert gases. Okay, gives C16 and 17. What is other name of C16? Buckminster. Who is Buckminster? Richard Buckminster. It is an architect. It is an architect. Okay, he is the first made the architectural hollow cage. Architectural hollow cage. That means if உங்களுக்கு நான் ஒரு பேப்பர் தரேன், ஓகேல, அது ஹோலோ கேஜ் ஆக்க முடியுமா? ரொம்ப டிஃபிகல்ட் தானே. ரொம்ப அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹோலோ கேஜ் பில்டிங் ஆர்கிடெக்சரலி ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆள் தான் ரிச்சார்டு பக்மினிஸ்டர். அப்போ அதே மாதிரி இருக்குது ஆர் ஸ்ட்ரக்சரு, C60 ஸ்ட்ரக்சர். அதனால தான் பக்மினிஸ்டர் ஃபுல்லரின்னு கால் பண்ணுறேன். ஓகே, அதெல்லாமல் C16 ஃபுல்லரின் ப்ரொடியூஸ்டு பை ரிச்சார்டு பக்மினிஸ்டர். அந்த மாதிரி ஒன்றும் நினைக்காதுங்கோ. இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடு, இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடு பண்ணு. இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் സാധനം കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ല. സോ വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ ഫാമിലി? ടൈം എന്നാച്ച് 5:20 അല്ലേ? ഒരു 5 മിനിറ്റ് അല്ലേ? കൂളായാലോ? 5 minutes കൂളായ കൂൾ. ഞാനൊന്ന് കൂളാവട്ടെ. ആ രണ്ടെണ്ണത്തിന് വിളിച്ച അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇங்கே വന്ന് ഇരിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇங்கே വന്നിരിക്കണം. ബാക്കിൽ പോയി ഒളിച്ച് നിൽക്കുക അല്ലേ? ഇங்கே കൂളായ കൂൾ ചുമ്മാ കൂളായ അല്ലേ? കൂളായ
இல்லை சார் கூலாகல சார், கொஞ்சம் கூடி இருந்தால் கூலாகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது. நீங்கள் எல்லாரும் வந்து கோயம்புத்தூரா? இங்கே இல்லை, நான் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் மலையாளம் கற்றுக்கிறேன். இல்லை மலையாளம் கரெக்டாக இல்லை അവിടെ ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ they will understand my മലയാളം. இல்லை there is no other options. இல்லை അപ്പോൾ അവർ அந்த மாதிரி അഡ്ജസ്റ്റ് பண்ணிடுவா. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേമാതിരി നിങ്ങളും ഒരു 1 ഇയറിൽ മലയാളം എല്ലാം കറക്റ്റാக സെറ്റായി വരുവാ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊട് കൊട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? கொடு 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 ரைட் செட் ஆகில்ல? அந்த மாதிரி ஒரு வீடு நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தரேன். ஓகே, நீங்கள் எனக்கு தமிழ் கற்றுக்கிங்கோ അല്ലേ? കത്തിക്കണ്ടേ? എന്താ പറയാ? കത്തിക്കൊടുങ്ക. ആ കത്തിക്കൊടുങ്ക. കൊടുങ്ക കറക്റ്റാണല്ലോ. ഓ കത്തില്ല, കത്ത്. ഓക്കെ, കത്ത് കൊടുങ്കോ. സെറ്റാ സെറ്റാ സെറ്റാ. ആ എനിക്കതിന് തമിഴ് നല്ല പുരിയും അല്ലേ? അന്ത മാതിരിയല്ല, കേട്ടാ പുരിയും. എന്താ പറയുക, കേൾക്കാന്നുള്ളതിന് കേട്ടാ പുരിയും. കേട്ടാ പുരിയും അല്ലേ? നിങ്ങൾ കേട്ടാന്നുള്ളത് എന്താ ഹിന്ദി പറയാ? തമിഴ് പറയാ? എന്താ പറയാ? നിങ്ങൾ കേട്ടാന്നുള്ളതല്ലേ പറയാ? കേട്ടിനാൽ புரியுமா? எனக்கு நல்லா புரியும். ஆனால் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும். செட் ஆகும் செட் ஆகும். நான் எவ்வளோ தமிழ் சொல்கிறேன்ல, உங்களால் ஏதாவது மலையாளம் வீடு இல்லை இல்லை முடியும்? എടാ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ തമിഴ് അല്ലേ? തമിഴ്നാട്ടിൽ ആകെ അറിയണം മലയാളം പ്രേമം അല്ലേ? ആകെ അറിയണത് നിവിൻ പോളി പ്രേമം അല്ലേ? ആകെ ഉള്ളതാ. ഓക്കെ, ഒരു മൂഡ്. ஓகே இல்லை சார், நோட். ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொல்லிக்கிட்டேன், நல்லா எப்போழும் அந்த நினைப்பு இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் எய்ம்ஸ் டெல்லி അല്ലേ? அந்த ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் അല്ലേ? எப்போழும் அதேபடி. എടേ இந்த காலேஜிலெல்லாம் போகிறதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும்னா ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பில் வந்து NIT IIT எய்ம்ஸ் டெல்லியோட ஃபேஷன் ஷோ இருப்பான் யூடியூப்பில். எடுத்து பாருடா, எடுத்து பாரு அல்ல அல்ல, எடுத்து பாரு. வேற லெவலு மூடு வந்துடுவா அந்த காலேஜில் எப்பயாவது அல்ல? கர்த்தாவே, அந்த காலேஜில் எப்பயாவதுல அந்த மாதிரி மூடு வந்துடுவா அல்ல? அப்போ அந்த மாதிரி கூகுளில் யூடியூப்பில் ஏதாவது சாங் எல்லாம் பார்க்கும்போது NIT IIT எய்ம்ஸ் டெல்லி அந்த மாதிரியோட அங்கே ப்ரோக்ராம்ஸோட வீடியோஸும் கிடைக்கும். ப்ரோக்ராம்ஸ் இல்லையா, அங்கே ப்ரோக்ராம்ஸோட வீடியோலாம் கிடைக்கும். அது பார்த்தாலே அல்ல வேற மூடாயிடுவா. ஓகே, எப்போயுமே உங்களுக்கு தெரியணும், அதாவது உங்களுக்கு தெரியணும் நெக்ஸ்ட்டு என்ன வர போகிறதுன்னு தெரியணும். இது என்ன ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்காது அல்ல? காலேஜ் அங்கே எங்கே என்ன இருக்காம் அல்ல? அந்த காலேஜில் என்ன இருப்பான் அந்த மாதிரி ஐடியா தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லாமல் வந்து காலேஜ் பேரில் சில காலேஜ் வந்து ஃபேமஸான காலேஜாக இருப்பான், ஆனால் அங்கே ஒன்றும் இருக்காது. ஒன்றும் இருக்குது, பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பான். அந்த காலேஜில் எதுக்காக போகிறேன் அல்ல? யூனிஃபார்ம் இருக்கிற காலேஜ் இல்லையா? அந்த அல்ல ஸ்டைலிஷாக அல்ல, ஸ்கின்னி ஃபேஷன் அல்ல அல்ல ഫാഷനബിൾ അല്ലേ? ഹെയർ ഗ്രീന്, റെഡ്, ഓറഞ്ച് അല്ലേ അല്ലേ? സ്റ്റൈലിഷാக പോകണം. കോളേജ് ലൈഫ് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ഷോ ഓഫ് അല്ലേ? ഫുള്ള് ഷോ ഓഫ്. ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു കളറ് പിറ്റേ ദിവസം വേറെ കളറ്, പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, നീല, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ അല്ലേ, ബ്ലൂ, റെഡ്, കളർഫുള്ള ഷൂസൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ നല്ല കോളേജിൽ പോവുക, ബെസ്റ്റ് കോളേജിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, എപ്പോഴാவது എന്ത് ചെയ്യുക, சான்ஸ் கிடைக்கணும் எப்படியாவது. அதுக்காக நல்லா ஸ்டடி பண்ணணும், நல்லா படிச்சிருங்கோ. கிடைச்சா லாட்ரி இல்லை, கிடைச்சின்னா போச்சு, கம்ப்ளீட்டு போச்சு
ஓகே நல்ல காலேஜில் பார்த்து அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் நீங்கள் எல்லாம் சேஞ்சு பண்ணிடுவோடா. இப்போ ஏன் நான் பார்க்கும்போது எல்லாருமே அல்ல குழந்தைங்க பாவம் சின்ன குழந்தைங்க அல்ல பிசிஎல் ரியாக்டிவ் வித் வாட்டர். ஓ அல்ல 3 years பாரு சார் அல்ல சார் நாங்கள் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அல்ல சார் நீங்கள் என்ன பிரைடியாக்ஸில் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கு. எஸ் சார் அல்ல வேறு லெவல் ஆகிடுவோம் இல்லை 3 years போகிறதுனால எந்த ரேஞ்சுக்கு போகும் வேறு லெவலில் தருவோம். இப்போ தான் நீங்கள் எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது. எல்லோரும் மூடு மாறும், ஸ்டைலு மாறும், ഫാഷൻ മാറും, ഹെയർ സ്റ്റൈൽ മാറും, ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ മാറും, കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച്, മൈൻഡ് മാറും, കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് പണിയിടും. ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ அதனால் காலேஜில் போயிருந்த இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து கேர்ள்ஸுக்கு தான் அது நல்லா புரியும். கேர்ள்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஹாஸ்டலில் என்ட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் அம்மாவை கால் பண்ணுறோம்ல, அம்மா இங்கே என்ன இருக்குது, அண்ணன் இருக்குது, என்ன இருக்குது இல்லை, இங்கே ஃபுட்டு இருக்குது, இங்கே ஃபுட்டில் சிறுபேர் இருக்குது அல்ல, அந்த மாதிரி என் கூட இந்த ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது, அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து கோயம்புத்தூர்னு அங்கே இங்கே எல்லா ஸ்டோரிஸ் சொல்லிவிடுவா ஹாஸ்டலில். ஆனால் அவருக்கு அந்த மாதிரி அட்டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கும், ஃபேமிலி அட்டென்ஷனு. எவ்வளோ நாள் இல்லை 4 year ஃபஸ்ட்டு மந்தில் வந்து கம்ப்ளீட் டே விழிச்சிடுவா, நெக்ஸ்ட் மந்தில் இல்லை 2 days, நெக்ஸ்ட் மந்தில் 3 days ஒரு கோல், நெக்ஸ்ட் வந்து 4 days ஒரு கோல். ஆஃப்டர் 1 year எப்பயாவது இல்லை ஃபைனல் இயரில் வீடு ஏன் வீடு எங்கே இல்லை വെക്കേഷൻ ഗോവ, വെക്കേഷൻ മണാലി, വെക്കേഷൻ ഡൽഹി, ഫുൾ ട്രിപ്പോട് ട്രിപ്പ്. വീടൊന്നും പോകില്ല അല്ലേ. കോയമ്പത്തൂർ വീട് ഇരിക്കില്ല അല്ലേ, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. കിടില ലൈഫാണ്, ക്ലാസിക് ലൈഫ് അല്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക. എയിംസ് ഡൽഹി അല്ലേ, അതിങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. നല്ല കോളേജ്, സെറ്റപ്പ് കോളേജ്. കോയമ്പത്തൂരിലൊന്നും പഠിക്കരുതിട്ടാ, இங்கே ஏதாவது காலேஜ் வந்து பார்த்து கூடாது இல்லை. அதை நான் പറഞ്ഞேன், நம்ம ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுனா அல்ல ஊருக்கார் எல்லோரும் தெரிஞ்சிடுவா அல்ல, அந்த மாதிரி ஒன்றும் பண்ணாது. நான் தூர காலேஜில் போட்டேன் இல்லை, தூர இல்லை. நாம் என்ன ஆச்சுன்னு ஊருக்கார் தெரியக்கூடாது இல்லை, நாம் என்ன ஆச்சு, நமக்கு என்ன சேஞ்சு என்னாச்சுன்னு ஊருக்கார் ஒருக்கும் தெரியக்கூடாது. அவன் ஊரில் வரும்போது டீசெண்டாக அல்ல, டெல்லி போனால் அல்ல ஸ்டைலாக மாற்றிடணும் அந்த மாதிரி. ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு. இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் கார்பன் மோனாக்சைடு. important compounds carbon monoxide. Okay la preparation, dehydration of formic acid, so HCOH minus H2O gives a CO. Dehydration of formic acid, incomplete composition, incomplete combustion, incomplete combustion of carbon. Carbon is completely combustion gives what? Carbon dioxide. Incomplete combustion gives what? Carbon monoxide. Okay. Over hot cook, carbon plus H2O gas, that means steam. Steam gives what? CO plus H2. Cold water, water gas or syn gas or synthesis gas. So what is water gas, synthesis gas or syn gas? Mixture of carbon monoxide and H2. Okay, passing air in place of steam over hot cook. Air means what?
hydrogen and oxygen gives what? Carbon monoxide and nitrogen is called what? Producer gas. What is the speciality of water gas and producer gas? They are used as a CO. Again oxidizes to give what? CO2. So they are used as a fuel. They are used as a industrial fuels. Water gas and syngas used as industrial fuels. Industrial fuels. Dehydration of formic acid, incomplete combustion of carbon, passing steam over hot coke, passing air in place of steam over hot coke. This gives producer gas. Water gas is a mixture of carbon monoxide and H2, and producer gas is the mixture of carbon monoxide and nitrogen. So water gas and producer gases are used as a industrial fuels. Okay. Properties. Neutral gas. Reducing agent, oxidizing agent. CO undergoes oxidation or reduction? Oxidation. Act as a good reducing agent. CO act as a good reducing agent. Act as a good reducing agent. So it is used for extraction of metals. So carbon monoxide is a reducing agent in metallurgical process. Okay. CO, that means carbon double bond oxygen. Okay. What is hybridization? Is a sp hybridized. So what is the poisonous behavior of carbon monoxide? It combines with what? Hemoglobin. Gives what? Carboxyhemoglobin. It is 300 times stable than what? Oxyhemoglobin. So it reduces the carrying of oxygen in our body. What is the oxygen carrier in our body? Hemoglobin. So when carboxyhemoglobin is formed, it is highly stable than what? Oxyhemoglobin. So it reduces the carrying of what? Oxygen in our body and ultimately leads to death. Okay. Carbon monoxide combines with the hemoglobin. CO combines with the hemoglobin. Gives carboxyhemoglobin.
carboxyhemoglobin. It is more stable. It is more stable than oxyhemoglobin. It is more stable than oxyhemoglobin. Hence reduces the carrying of oxygen in our body. Hence reduces the carrying of oxygen in our body. Hence reduces the carrying of oxygen in our body. Reduces the carrying of oxygen in our body and ultimately leads to death. And ultimately leads to death. Okay, and CO plus Cl2 give what? COCl2. What is? It is also a poisonous gas. CO plus Cl2 gives COCl2 gives phosgene. It is also a poisonous gas. Okay. So these are the properties of carbon monoxide. sp hybridized, neutral gas, and act as a good reducing agent, and it has a poisonous behavior. Okay. Phosgene, poisonous gas. Next one, CO2, carbon dioxide. CO2. Preparation. Okay, so what is the preparation of carbon dioxide? Decomposition of limestone or calcium carbonate gives quicklime and CO2. Okay, next one is complete combustion of what? Carbon. So what is the laboratory preparation of carbon dioxide? Calcium carbonate is treated with dilute HCl. So it is a laboratory preparation. Laboratory preparation, and it is a commercial one. It is the commercial preparation. Decomposition of calcium carbonate, complete combustion of carbon, CaCO3 treated with dilute HCl. So limestone is treated with dilute HCl, it is CO2. Okay, CO2. CO2, C double bond oxygen, oxygen. Okay, that's structure C plus O minus with double bond oxygen, C plus O minus with double bond oxygen. Okay, what is hybridization? Is sp hybridized. So both CO and CO2 are sp2 അല്ലെങ്കിൽ sp hybridized acidic. Okay, so CO2 plus 2NaOH is what? H2CO3 അല്ലെങ്കിൽ Na2CO3. Okay, the same way CO2 plus H2O gives what? H2CO3.
Okay, H2CO3 gives what? H plus HCO3 minus HCO3 minus equilibrium with H plus and what? CO3 2 minus. So CO2 dissolves in water. What are the ions present here? H plus HCO3 minus and CO3 2 minus. Okay, so that means CO2 dissolves in water. There is H plus HCO3 minus and CO3 2 minus. Okay, CO2 dissolves in water. There is H plus HCO3 minus and CO3 2 minus are exist. There we have H plus HCO3 minus and CO3 2 minus. H2CO3 weak acid or strong acid? Weak acid. So that means it is a weak electrolyte exists to what? Ionic equilibrium. Okay, weak electrolyte. Okay. In CO2, what is the use of CO2 in atmosphere? What is the use of CO2 in atmosphere? Used in photosynthesis. Used in photosynthesis. Used in photosynthesis. CO2 used in photosynthesis and evolve what? Oxygen. Used in photosynthesis. What is the bad effect of CO2 in atmosphere? It is a greenhouse gas. It is a greenhouse gas. It is a greenhouse gas. What do you mean by dry ice? Solid CO2 is called dry ice. Solid CO2 is called dry ice. Solid CO2 is called dry ice. Okay, solid CO2 is called dry ice. Okay, so what are the important compounds of carbon family? Carbon monoxide, carbon dioxide, diamond, graphite and fullerene. So what are the important compounds of silicon? Silica, silicon, silicates. Silica. Silica. SiO2. Silica. Good. Side eye. Side eye. 544. 544. Silica. Very simple. It is a three-dimensional network solid. It is a three-dimensional network solid. It is a three-dimensional network solid. Okay, it is a three-dimensional network solid in which each silicon atom
in which each silicon atom covalently bonded with 4 oxygen atom. 4 oxygen atom, and these 4 oxygen atoms covalently bonded with other 4 oxygen atoms. Okay. Nokiya silicon atom. So each silicon atom is covalently bonded with how much oxygen atom? 4 oxygen atom. And these 4 oxygen atoms are covalently bonded with the other 4 silicon atoms. And it gives a 3-dimensional network. SiO2 is a 3-dimensional network solid. So what is the hybridization? Is a sp3 hybridization. How much bond? 4 bond. sp3 hybridized. Hard or soft? Hard. Due to 3-dimensional network solid. സോസ് കളിക്കുന്ന മാതിരി ആവരുത്, വരച്ചരച്ച് സോസ് കളിക്കുന്ന മാതിരി ആവരുത്. നിങ്ങൾ കളിക്കില്ല സോസ് കളിക്കാറില്ല? SOS ആ അതേമാതിരി ഉണ്ട് ഇത് കാണാൻ അല്ലേ? വരച്ചരച്ച് വന്നപ്പോ ഇല്ലടാ, ഓൾഡ് ഗെയിം ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗെയിം അല്ല അല്ലേ? വെരി വെരി ഓൾഡ് ഗെയിം അല്ലേ? sp3 hybridized hard and 3D. അപ്പോൾ they have മക്കളെ strong SiO bonds. Okay, they have strong SiO bond. They have strong SiO bond. So they are chemically reactive or inert? അല്ലേ? chemically inert. അല്ല, does not react with അല്ലെങ്കിൽ no halogens except F2 അല്ല, halogens acids except HF. Okay, not reacted with halogens and acids except F2 and HF. So SiO2 reacted with what? HF, and SiO2 reacted with what? F2. So which is most electronegative, oxygen or fluorine? Fluorine. So oxygen is replaced by what? Fluorine. So use what? SiF plus 2F. Okay, oxygen is replaced by fluorine. SiO2 acidic or basic? Acidic. CO2, SiO2, GO2, first 3 are acidic. Acidic oxide. So what is SiO2 plus 2NaOH? It gives what? A2SiO3. Sodium silicate, like our sodium carbonate. NaOH plus CO2 gives what? Na2CO3.
like Na2CO3 gives Na2SiO3. Okay, so what is the uses will be quartz. It's a type of silica. It's a type of silica used as what? Used as what? Piezoelectric substance. Quartz is used as a piezoelectric substance. It's a type of silica. Quartz used as a piezoelectric substance. That is, electricity is produced by stress. Stress അല്ലെങ്കിൽ strain കൊടുക്കുന്നതിന് corresponding ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? Current will get produced. Such substances are called what? Piezoelectric substance. Type of silica used as a piezoelectric substance. Okay. What is SiO2? SiO2.2H2. What is SiO2.2H2? Silica gel. SiO2 silica gel. Silica gel is used as what? Used as what? Drying agent. Silica gel. This shoe, camera, phone. Sugar small packets silica gel. They act as a good adsorbent. They act as a good adsorbent. So they can absorb water vapors. So humidity decreases. So becomes a dry. Silica gel used as a drying agent. Okay, SiO2, silica.